Three Days Grace. И, в частности, гитарная секция этого коллектива Бред Уолст, бас-гитара, и Барри Сток, соло-гитара. Ребята, добрый день. Hello. Hello. Like, we've wanted to come here for a long time, and, I don't know why we haven't yet, but, for us, I think it's been an amazing experience. We didn't really realize how many fans we had here in Russia until, obviously, we've got here, and then... Они планировали уже много времени приехать сюда. Да, я попрошу вас в микрофон ближе. Извините. Очень долго планировали приехать сюда. Это первый раз, и еще не так понятно, есть ли ощущения какие-то. Но они очень довольны реакцией фанатов. И действительно, их очень много, как оказалось. Не ожидали такого количества поклонников, и все действительно здорово. Today, actually, some girl made us these weird stuffed animals that she created that were very unique to all of us. Like, Brad's was him with the bass, me with the guitar, Danny had the keyboard, but they were a very unusual homemade stuffed animal. It was pretty cool. Сегодня одна девушка преподнесла подарок. Это была какая-то из ручной работы игрушка, достаточно большая, и они тоже такого не ожидали, конечно. Матрешка. What was it? It was like matryoshka, like Russian toy, or what was it? Yeah, I don't know. It looked like a rabbit. Yeah. Что-то наподобие кролика, да? Strange with big horns. And, Matt also had a very weird. Matt, when we were in Moscow, Matt received a doll, a puppet that looked exactly like him, which had human hair. Human hair. Yeah. And it was really creepy. Жуткая какая-то. В Москве Мэтт, вокалист, получил странный подарок от куклы, которая была похожа на него очень сильно, да, с человеческими ушами и полностью похожа на него. Well, we know Nickelback really well. We've toured a lot with them, and I think being a Canadian band, we do get compared to them. I guess just being from Canada, but I don't know what we compare ourselves to. A lot of people have said we sound more classic. I think because a lot of guitars and a lot of great melodies. So I don't know. Честно говоря, не знаю, но наверное, сравниваю с Nickelback, потому что обе группы из Канады, но нас больше определяют как классический рок, потому что очень много гитар, все звучит очень плотно. И, честно говоря, не знаю, с какой группой еще себя сравнить, но Nickelback из-за того, что канадцы. For us, it's obviously a blend of everybody has different things they grew up with. For me, I had older brothers, so I grew up on a lot of classic rock from the 70s. I used to go into my older brothers' rooms and steal their music and listen to what they were listening to. Yeah. So I liked early stuff like Black Sabbath and early Genesis and Deep Purple and all a lot of stuff like that. Whereas Brad, he can speak for himself. I guess we started playing music when the grunge scene, Nirvana and Soundgarden, Alice in Chains. Basically started there, just learning how to play those songs, and then from there started writing our own music. У всех довольно разные причины заниматься музыкой, но вот Барик любит старый рок, Black Sabbath и подобные группы. Ну, Genesis там я услышал. Genesis, да, конечно, Black Sabbath, Genesis и подобное. И также, конечно же, гранж-сцена, которая была в 90-х, и она очень сильно повлияла на все это. И то, что учились у этих групп, и у всех были разные предпосылки. Вот и у Барри еще, у него был старший брат, у которого он там тырил диски, можно сказать, так, и слушал, и поэтому решили заниматься. Если бы не музыка, то кем бы вы были сегодня? Чем бы занимались? Ну, понятно, что сейчас музыка — это ваше все, а если, взять и вдруг и вычеркнуть, то кто вы? It's easy to understand that to you music today is everything, but if not music, if you could not do this for life, what would you do except for this? I'd be hunting for sure right now. I think I'd be in jail, maybe. Охотились или, возможно, попали бы в тюрьму. Тут на выбор. Мне кажется, вовсе не на выбор, а где-то рядышком. Да-да-да. Либо то, либо другое. If you're not a good hunter, you could, just shoot somebody and go to the jail. Yeah, I mean, we all write together. We always have. We always, there's no real leader. We all work together. And, when we work on a song and we write a song together, I mean, that initial idea could come from anybody. It could start with a guitar riff or a vocal melody or something. But, we sit collectively together and write the songs together. And not till when everybody's satisfied. If one person's not digging it,
then we're going to address it until all four of us are completely happy. You know? Все принимают участие в творчестве абсолютно в равных пропорциях. И работа идет до того периода, пока все не будут удовлетворены. Если кто-то один говорит, что что-то не так, продолжают заново, и нет определенного лидера. Все идут вместе и работают вместе, потому что все умеют играть на всех инструментах. Бред Уолст что принес в группу? What did Бред Уолст bring new Ну, кроме in того, band? что появился брат рядом, да, с которым можно там Except пообщаться, for being close to brother and his work, maybe Yeah. what new? Что он добавил такого What в группе, he чего не хватало? Matt, Matt used to be in a band, My Darkest Days. He did that for 2 albums, and yeah, I think Matt just brings a lot of energy. You know, he's a very energetic frontman, and he's a great singer, and he actually brought in whole new energy to 3 Days Grace, something that was definitely needed, and I think the fans love it. You know, they love his energy on stage. У Мэтта была другая группа, они выпустили 2 альбома, и у него безумная энергетика, и такого еще не было. И он привнес новую энергетику, и это действительно, как фронтмен, он обновил звучание группы и особенно живые выступления. Чья это была идея сделать кавер на Джексона? Ну, потому что очень необычный, очень свежий. И самое главное, он, как бы, сложно сделать хороший кавер, правда. Whose idea was to cover Michael Jackson, and why this song, and this is so fresh, so unusual to cover like pop artist, yeah, not rock. Whose idea and why? I think it was Neil that was started. We started listening to it in the dressing room. We always listen to music before we go on stage and warm up, and you know, Neil started playing a song, and we were like, man, you know, that'd be a really cool cover to do it heavy as a rock band, and it really came across well. It translated well to rock. So. Постоянно слушаем музыку перед тем, как идти на сцену, абсолютно разную. И Нил наиграл эту песню, и идея пришла спонтанно. Понравилось, как она звучит, и возникла идея сделать рок-обработку. То есть постоянно перед выступлениями слушаем разную музыку. Or some, yeah, I mean, in our country, I don't believe you even need permission. You just have to credit the person who wrote the song. So as long as, you know, if you record a cover song, you just have to make sure the proper songwriters are credited on your album, and then they will get paid accordingly, you know what I mean? So we wouldn't, if we did a cover, we wouldn't get paid for it. The writer, the proper writer of the song would, you know? Все, в их стране все довольно просто. Нужно связаться напрямую с тем, кому песня принадлежит, и если он согласен, то отступные пойдут именно ему. Они даже не получат деньги за это, но все проще. Нужно связываться с тем, кому песня принадлежит. Groundswell started, I guess, in 1992 in high school. We all met in like grade 9 and 10. So you know, back then we were a totally different band. 2 of the guys, one of them got married, and the other one went to school. Then it was myself, Adam, and Neil, and then we decided to make the band 3 Days Grace, and we met Barry at our rehearsal factory, at our rehearsal space, and yeah, it was totally different music. Groundswell was more almost like classic rock, and 3 Days Grace, when we started, was more prog, almost more alternative. Alternative, yeah. В 92-м началось у нас развитие группы Groundswell, но все изменилось. Один человек женился, другой начал учебу, и это сильно повлияло на это. И люди сменились. Встретились с Барри, и звук тоже обновился, поэтому и название требовалось новое. Очень много принеслось, и поэтому необходимо было менять название. Вот насколько важно общественное признание, там различные действительно там номинации, премии, насколько это важно для музыканта? Well, for us, you know, we're a live band. We love playing live. So for us, it's all about just playing music for the people everywhere. And, you know, we don't really pay too much attention to the statistics of music. You know, it's more about just, you know, playing live and writing too. You know, music for us is a therapy. So for us to be able to write, you know, what we're feeling and what we go through, and then deliver that to people that can relate to our music is really important to us. And that's kind of why we do this. It's not really about the money or the awards or anything. So. Самое главное — это взаимодействие со зрителем и эмоциональная составляющая. Для нас музыка — это как терапия, как некое лечение, и поэтому самое важное — это писать то, что ты любишь, находиться в контакте со зрителем, и не тратим так много внимания на награды и деньги, хотя это тоже важно. Барри, а ваше мнение? То есть вы считаете, что награды ни при чем? In your opinion, awards just don't make sense as well, or it's some approval of your. Yeah, same thing. I mean, you know, we definitely appreciate when we get the awards, for sure. But like Brad said, you know, for us, it's more important that, you know, we have the ability to keep playing shows and people keep showing up
And there's nothing more rewarding than being at a show and everybody To feel the singing your connection, music yeah. back to you. You know what I mean? To us, that's the biggest reward. But yes, I mean, we definitely appreciate the awards we get for sure. Конечно, нам это очень приятно, и мы любим получать эту награду, но самое важное — это оставаться вот в этой связи со зрителем. И самая главная награда — это когда люди приходят все больше и больше, и все это развивается. Thank you. Spasiba is a good word because, we're really overwhelmed by the support and just how excited people are. We knew we had fans here, but we had no idea, how many great fans we had here. And we're definitely going to be back to Russia next year, and hopefully we'll go further east and do a lot more shows. Yeah. Перво-наперво хотелось бы поблагодарить, действительно сказать спасибо, и знали, что есть фанаты, знали, что есть поклонники, никогда бы не подумали, что до такой степени все так сильно и так искренне, и обязательно приедем в следующем году, если получится, и поблагодарить, главное, хотел поблагодарить. В рамках проекта «Люди дождя» были Бред Уолст и Барри Сток. Еще раз спасибо. Пока. Without love